Quotidian 397ல I had said we will look at creativity and we will look at it in the context of the hare and the tortoise. Actually, we will involve a third animal. That's the python. அது உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி I just wanted to tell you something that came to mind. முயல், ஆமை யார் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து இஃப் யூ புட் தி எஃபர்ட் யூ வில் வின் அப்படிங்கிற அழகான அந்த மீனிங் இட் இஸ் ஹிடன் ரைட் தேர் இன் த வேர்ட். பிரிங் தீஸ் டூ அனிமல்ஸ் டுகெதர், முயல், ஆமை, முயலாமை. ஹை, கிரியேட்டிவா? வணக்கம். இந்த படைப்பாற்றல் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். Let's do an extension, a second episode on the same subject, creativity. There is this guy, John Cleese. You might have seen him as an actor, a comedian, a character actor in a lot of movies. Shrekல நடிச்சிருக்காரு, ஹாரி பாட்டரில் நடிச்சிருக்காரு, பேயா நடிச்சிருக்காரு. அப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸ் பிரிட்டிஷ் காமெடி மூவிஸ்லேயும் சீரீஸ்லேயும் நடிச்சிருக்காரு. பட் இன்சிடென்டலி ஹிஸ் கிரேட்டஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் தட் ஃபேமஸ் பிரிட்டிஷ் காமெடி சீரீஸ் கால்ட் த மான்டி பைத்தான். இன்ஃபேக்ட் குவிடோ ஃபான் ரசம் இருக்காரே, இந்த பைத்தான்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை உருவாக்கினவர், அவர் சொல்லியிருக்கார், ஏன்பா பைத்தான்னு பேர் வச்ச அந்த லாங்குவேஜுக்கு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, I am a big fan of Monty Python and the Flying Circus அப்படின்னு அந்த காமெடி சீரீஸை உருவாக்கினவர் ஜான் கிளீஸ். இந்த ஜான் கிளீஸ் வந்து he had written a book on creativity, a short and cheerful guide அப்படின்னு. அதில் ஒரு சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் I encountered, I liked, and that is what I want to share with you today. முதல்ல அவர் சொல்கிற அட்வைஸ் வந்து இந்த யோசிக்கிறத நிறுத்து. ஏன்னா ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் பார்த்தோம், நெட்வொர்க்ஸ் இந்த பிரெயின் இருக்குது, ஆக்ஷன் நெட்வொர்க் இருக்குது, இமேஜினேஷன் நெட்வொர்க் இருக்குது, சேலியன்ஸ் நெட்வொர்க் இருக்குது அப்படின்லாம் சொன்னோம். அப்படின்னா ரொம்ப யோசிக்கணுமோ அப்படின்னா இல்லைப்பா, யோசிக்காத சமயத்தில் மேலே வந்து உட்கார்றது தான் க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறார் ஜான் கிளீஸ். அண்ட் he gives some examples. நீ ஷூ லேஸ் கட்டிக்கிறத வந்து நிதானமாக யோசித்து இது உள்ளே போய் அது வெளியில் வந்து தட் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் நாட் அப்படின்னு இஃப் யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் யூ வில் ஆக்சுவலி மேக் அ மிஸ்டேக், ஹாவ் யூ நோட்டீஸ்ட் அப்படிங்கிறார். அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஆர் டிரைவிங் அ கார், have you noticed that you can actually listen to music, you can be on the phone with somebody, hands free probably, you can also have a conversation with somebody in the car with you. ஆனால் நேச்சுரலாக எப்படியோ கரெக்டாக திரும்ப வேண்டிய இடத்துல திரும்பி யூ somehow reach home. How? There is thinking happening without conscious effort, and that is the source of creativity அப்படிங்கிற. Basketball, football, in any game that involves natural reflexes, யோசிச்சா பிரச்சனை அப்படிம்பாங்க கோச்சஸ். ஸ்டாப் திங்கிங், ஸ்டார்ட் பிளேயிங் அப்படிம்பாங்க. யோசிக்காமல் எப்படியா விளையாடுறது? பட் தட் இஸ் ஹவு யூ பிளே நேச்சுரலி. அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னா, when somebody throws a brick at you, you instantly, immediately, reflexively, instinctively duck. You don't look at it and say, oh, how large is this brick? What angle is it coming in? How much should I tilt my head? What velocity is it coming in? நான் யோசிக்கிறேன் இல்லை. So, stop thinking. If you want to get your creative juices flowing, ரொம்ப யோசிக்காதே. Interesting advice. And then he gives an example. The subconscious creativity எப்படி வேலை பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி உன்கிட்ட சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு he talks about an experiment that some American scientists conducted
on American public who had never seen Chinese letters. அந்த சைனீஸ் கேரக்டர்ஸை பார்த்ததே இல்லை. அவங்கள கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு பேட்டர்னை காட்டுறாங்க. 5 தனித்தனி லெட்டர்ஸை காட்டுறாங்க. காட்டிட்டு ஒரு நார் கழித்து இந்த பேட்டர்னை காட்டுறாங்க. கேன் யூ ரீகால் விச் ஆஃப் தீஸ் வேர் present in the first one அப்படின்னு கேட்டதுக்கு nobody could really answer because it is totally alien to them. They have never seen Chinese characters. The same experiment conducted by the same scientists but with a different end goal. இந்த தடவை என்ன பண்ணுறாங்க இந்த scientists? They show a pattern and then an hour later they show another pattern and they ask the candidates, which one do you like? இந்த கேள்வியை கேட்ட உடனே இனம் தெரியாமல் காரணம் தெரியாமல் ஏனோ அவங்களுக்கு ஏற்கனவே பார்த்த பேட்டர்ன்ஸ் இங்கே இருக்கே அது பிடிச்சிருந்ததான், புதுசாக கண்ணில் படுற பேட்டர்ன்ஸ் அவ்வளவா பிடிக்கலையா. It is the subconscious sending you a message. Hey, I have actually seen it. I don't want to tell you I have seen it. I am not your servant. I am the creative genius sleeping inside you. But you know what? You have seen it. That is why I will make you like it. அப்படி ஒரு சுத்தி வளைச்சு தான் உனக்கு மெசேஜ் வருண்டா. கவனமாக யோசிச்சுட்டே இரு, பார்த்துக்கிட்டே இரு, எதிர்பார்த்துட்டே இரு. He brings another book in context. Hare brain, tortoise mind அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க. How intelligence increases when you think less. Stop thinking அப்படின்னாரே. இந்த கான்டெக்ஸ்டில் அந்த ஹேர் பிரெயின் டார்டாய்ஸ் மைண்ட் என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப நாள் முன்னாடி இந்த டேனியல் கான்மனோட திங்கிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோ அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தையும் பார்த்துருக்கோம். அந்த புத்தகமும் இதே அட்வைஸ் தான் கொடுக்கறது. There are 2 kinds of systems in your brain. One is instantaneous, the other is slow and steady. அதை இந்த புத்தகத்தில் எப்படி எலாபரேட்டாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, the hare brain is reacting, instantaneous, logical, analytical, evaluating, deciding. That's the hare brain. In fact, இங்கிலீஷில் derogatory termே ஒன்று இருக்குது, hare brained அப்படின்னு. அவசரமாக டெசிஷன் எடுக்கிற பிரெயின் அப்படின்னு. பட் தட்ஸ் லைக் சிஸ்டம் 1. இந்த சிஸ்டம் 2 டார்டாய்ஸ் பிரெயின், அந்த டார்டாய்ஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறார். அது எப்படி வேலை பண்ணுது அப்படின்னா, வேலை பண்ணுறதாவே நினைக்கலைங்க அது. இட் இஸ் பிளேஃபுல், இட் இஸ் லீஷர்லி, இட் இஸ் ட்ரீமி. It is not even trying to solve the problem, it is pondering about the problem. And creativity lies in a mix of these two. Not in one of them, not in the other, but in the interplay of these two. ரெண்டும் சமமா கைகோர்த்து இருக்கும் பொழுது தான் creativity blossoms அப்படிங்கிறார். A few more things that this book talks about, the book inside that book. They conducted an experiment on architects. Architects do both things. They do analytical thinking because they have to build stuff that stands. உடஞ்சு விழுந்துடுறத கட்டினா வேஸ்ட்டு. பட் கட்டுறதை அழகாகவும் கட்டணும், க்ரியேட்டிவாகவும் கட்டணும். ஸோ தே ஆர் போத் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ரியேட்டிவ். அவங்கள்ட்ட ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த புத்தகத்தில் அதை பற்றி எழுதியிருக்காங்க. க்ரியேட்டிவ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ்னு பேர் வாங்கினவங்க, நாட் ஸோ க்ரியேட்டிவ் அப்படின்னு ஏனோ இருக்கிற ஆர்கிடெக்ட்ஸ், இவங்களை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. What is different in their lifestyles? What do they do differently? What do they study? What is their background? What are their hobbies? How do they work? அப்படின்னு evaluate பண்ணி பார்த்ததில் 2 beautiful discoveries the author makes. The first one, the creative architects know that delaying gives them great answers. அது என்ன delaying? டெட்லைன் வரைக்கும் தள்ளி போடு சார், 5 நாளில் கொடுத்துருங்க அப்படின்னா 4.5 நாள் முடிகிற வரைக்கும் இவன் இன்னும் யோசிச்சுட்டே இருப்பான். இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா, இருக்குது இன்னும் 4 மணி நேரம் இருக்குப்பா அப்படின்னு.
The not so creative architects just get an idea, implement it, deliver before deadline, and move on. These creative architects know that delaying, courting the fear and the panic of not having arrived at a decision yet, அது அந்த பயம் இருக்கணுமா, ஐயோ டைம் ஆயிட்டு இருக்கே அப்படின்னு, அந்த டென்ஷனை நீ எதிர்கொள்ள ரெடி ஆயிட்டேன்னா you will get amazing ideas, because ideas build upon existing ideas. The second differentiation that they made between the creative and not so creative architects, the creative architects indulged in play. They actually played. அது பிளேங்கிறது என்ன அப்படின்னா, doing stuff without any end goal. Doing stuff not because it is work, but because they love doing it. Doing stuff without time deadlines, without any end goal in sight. I like it. I like fiddling with it. I like playing around with this puzzle. I am not interested in solving it. I am experiencing it. I am exploring it. I am looking at it from various perspectives. இதுதான் play. The creative architects played. Think about it. Do you have the guts to delay? Are you childlike enough to play? Coming back to that creativity book, there were a lot of lessons in that book that we, quotidian folk, have already experienced and been exposed to. உங்களுக்கு இதை சொன்னாலே ஞாபகம் இருக்கும். ஸ்க்ராட்ச் யுவர் ரிச்னு சொல்கிறாரு, ஷேர் யுவர் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு, காப்பி இமிட்டேட் அப்படிங்கிறாரு, அப்புறம் தளராதே, கீப் கோயிங், அட்டாமிக்கா, குட்டி குட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிறாரு. இதெல்லாம் நாங்கள் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம்ப்பா இல்லையா? பட் there were a few other things that this author shared that were really new. ஒரு வேக்கப் கால் மாதிரி இருந்தது. அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். One thing the author talks about is killing your darlings. நான் பெத்த குழந்தை இது, என்னுடைய ஐடியா இது அப்படின்னு சொந்தம் கொண்டாடிக்கிட்டு, if you attach your personal ego to that, you will end up being stuck with a suboptimal idea. பழைய ஐடியாவை வெளியில் எட்டி உதச்சு போடா நாயேன்னு துரத்தினாதான் அடுத்த ஐடியா ஆசையாக வந்து வாலாட்டிக்கிட்டு உங்கள் பக்கத்தில் நிற்கும் அப்படிங்கிறார். ஆல்சோ இஃப் யுவர் டார்லிங்ஸ் aren't good enough, the competition is going to kill it. The other guy is going to kill it. It's better you kill them yourself. So kill your darlings அப்படிங்கிறார். Another advice he gives is get over confidence. No, I'm not saying get overconfident. I'm saying கான்ஃபிடென்ஸுங்கிறத முதல்ல ஓரம் தள்ளி வெயி. ஏன்னா the moment you are sure about something, the moment you are super confident, the moment you think you are தேவையானதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டாச்சு, இனிமேல் there is nothing to learn நினச்சேன்னா அந்த moment creativity flies away from you. He wants you. He says most of us want to be right. நல்லா கவனிங்க. Most of us want to be right. The creative geniuses want to know if they are right. யோசிச்சு பாருங்க. If you want to be right, you'll always do the safe thing. You'll always be what everybody else does. Let me do, get away, get paid, go home. What does the creative genius do differently? He or she wants to know if they are right. So they will make mistakes. They'll try things nobody has tried before. They will probably goof up. They will change the goof up into something amazing and interesting. They will watch for responses and they will make further changes. These people want to know if they are right. They are humble. They are eager to please. They are agile enough to keep changing. What a beautiful difference. One more piece of advice he gives, the final piece I would say, is fix them yourself. உன்னுடைய ப்ராசஸை எல்லாருக்கும் காட்டுற, எங்கே பிடிச்சது, எப்போ போர் அடித்தது, இது நல்லா இருந்ததா, அது பிடிக்கலையா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுக்கிற. எஸ், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்.
Ask people what they liked, what they didn't, what was boring, what was unusual, what got them to the edge of the seat. எல்லா கேள்வியும் கேளு. பட் இந்த பதில் சொல்கிறாங்களே, ஃபீட்பேக்னு கொடுக்குறாங்களே, அந்த கேள்விகளுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லாமல், you know what they'll do? They'll also add their own suggestions, their own solutions. You know what? You should fix it like that. அது அப்படி பண்ணியிருந்தேன், அதுக்கு பதிலாக பச்சை கலருக்கு பதிலாக மஞ்சள் கலர் போட்டுப்பாரு. அல்லது இங்கே சரி அப்படின்னு போகிற ச க அப்படின்னு போ. John Cleese says, take all that feedback, split it up into issues observed and solutions offered. இந்த சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃபர்டை மூட்டை கட்டி தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்கிக்கோ அப்படியே ட்ராஷ் கேனுக்கு அனுப்பிச்சிரு. பிகாஸ் ஒன்லி யூ நோ ஹவு டு ஃபிக்ஸ் தெம், ஹவு டு மேக் தெம் பெட்டர் அப்படிங்கிற வார்னிங்கை கொடுக்குறாரு. ஐ ரியலி லைக் திஸ் பிட். டாக்கிங் அபவுட் தி க்ளோசிங் தாட் ஃபார் டுடே, இந்த கிரியேட்டிவிட்டிங்கிற பைத்தியத்தை பிடிச்சி நானும் பை அதோட டிஜிட்ஸை வச்சு let us progress. Instead of doing one a day like last year, let us progress by the digits of pi அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 4 1 5 நாட்கள் கேப் விட்டேன். அழகாக போயிட்டு இருந்தது. அப்புறம்தான் பார்த்தா ஜூன் 4th அன்னைக்கு என்னாச்சு தெரியுமா? 0 வந்து நின்றுச்சு. When 0 comes as the number of days gap between 2 episodes, what does that mean? I need to do 2 episodes on the same day. My God, it's been taxing, truly taxing. So, yes, creative, but it's got its own side effects. Beware. Thanks a lot. அடுத்தது June 6th சந்திப்போம். நன்றி.